by being elevated to the spiritual planets, where they remain with the Lord eternally, blissful, in eternal blissful existence. The demons and the impersonalists are awarded the facility of merging into the Brahma Jyoti effulgence of the Lord, where the devotees are admitted into the spiritual planets. For comparison, one can just imagine the difference between floating in space and residing in one of the planets in the sky. The pleasure of the living entities on the planet is greater than those who have no body and who merge into the molecules of the sun rays. The impersonalists, therefore, are no more favored than the enemies of the Lord. Rather, they are both in the same level of spiritual salvation. Znaczenie. Asury, które walczą z Panem twarzą w twarz, otrzymują zbawienie dzięki temu, że są zabijane przez Pana. Demony otrzymują zbawienie nie dlatego, że są wielbicielami, ale z powodu bezprzyczynowej łaski Pana. Każdy, kto wchodzi chociaż w niewielki kontakt z Panem, obojętnie w jaki sposób, dzięki wspaniałości Pana, osiąga wielką korzyść, nawet do punktu zbawienia. Pan jest tak łaskawy, że obdarza zbawieniem nawet swoich wrogów, ponieważ wchodzą z Nim w kontakt i pośrednio są zaabsorbowani Nim poprzez swoje nieprzyjazne myśli. W rzeczywistości demony nigdy nie mogą równać się czystym bhaktom, ale Uddhava myślał w ten sposób z powodu przeżywania rozłąki. Myślał, że w ostatnim momencie swego życia może nie być w stanie ujrzeć Pana twarzą w twarz, chociaż demony miały tę sposobność. Fakt jest taki, że bhaktowie, którzy zawsze pełnią służbę oddania dla Pana w transcendentalnej miłości, są nagradzani setki tysiące razy bardziej niż demony, gdyż zostają zniesieni na planety duchowe, gdzie pozostają z Panem wiecznej, pełnej szczęścia i egzystencji. Demony i impersonaliści otrzymują możliwość wtopienia się w blask Brahmacharya Pana, podczas gdy wielbiciele osiągają planety duchowe. Dla porównania można wyobrazić sobie różnicę pomiędzy unoszeniem się w przestrzeni, a przebywaniem na jednej z planet na niebie. Ciemność żywych istot zamieszkujących planety jest większa od tych, które nie mają ciała i które stawiają się z cząsteczkami promieni słonecznych. Zatem impersonaliści nie otrzymują łaski większej od tej, która spotyka wrogów Pana. A raczej zarówno jedni, jak i drudzy znajdują się na tym samym poziomie zbawienia duchowego. Text 25. Vasudevasya devakyam jatu bojendra bandhane chikiksur bhagavan asya samajena na chitaha. Translation. The personality of God and Lord Sri Krishna, being prayed to by Brahma to bring welfare to the earth, was begotten by Vasudeva in the womb of his wife Devaki, in the prison of the king of Bhoja. Tekst 25. Osoba Boga, Pan Shri Krishna, do którego Brahma znosił modlitwy, by przyniósł dobrobyt ziemi, został zrodzony przez Vasudewę w łonie jego żony Devaki w więzieniu króla Bodży. Purport, although there is no difference between the Lord's pastimes of appearance and disappearance, the devotees of the Lord do not generally discuss the subject matter of his disappearance. Vidura inquired indirectly from Uddhava about the incident of the Lord's disappearance by asking him to relate Krishna Katha, or topics of the history of Lord Krishna. Thus, Uddhava began the topic from the very beginning of his appearance as the son of Vasudeva and Devaki in the prison of Kamsa, the king of Bhojas and Mathura. The Lord has no business in this world, but when he is so requested by devotees like Brahma, he descends on the earth for the welfare of the entire universe. This is stated in Bhagavad Gita 4.8. Paritrenayanya sarunam vinasya cha dudiskritam dharma samstapatarnaya sambhavami yuge yuge. Znaczenie. Chociaż nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma rozrywkami Pana, jakimi są jego pojawienie się i odejście, bhaktowie Pana na ogół nie dyskutują na temat jego odejścia. Vidura pośrednio zapytał Uddhawę o przypadek odejścia Pana, kiedy poprosił go o zrelacjonowanie Krishna Katha, czyli tematów dotyczących historii Pana Kryszny. Dlatego Uddhava zaczął opowiadać o Panu od chwili jego pojawienia się jako syna Vasudevy i Devaki w więzieniu Kamsy, króla Bodży w Maturze.
Pan nie ma żadnego interesu w tym świecie, ale kiedy proszą go o to jego baktowie, tacy jak Brahma, schodzi on na ziemię dla pomyślności całego wszechświata. Zostało to oznajmione w Bhagavad Gita 4.8. Palitanaya sadhunam vinashaya chaduchkitam dharma samsthapanatthaya sambhavami yuge yuge. Text 26. Tato Nanda Prajam Ita Pitra Karnasad Vivan Yataha Ka Kadasha Samastatra Gura Rashti Sabalova Vasat. Translation. Thereafter, his father, being afraid of Kamsa, brought him to the cow pastures of Maharaj Nanda, and there he lived for 11 years, like a covered flame, with his elder brother, Baladev. Tekst 26. Następnie jego ojciec, obawiając się Kamsy, przyniósł go na pastwiska Anandy Maharadży i tam żył on 11 lat, niczym przykryty płomień, a razem ze swoim starszym bratem Baladewą. Report. There's no necessity of the Lord's being dispatched to the house of Nanda Maharaj out of fear of Kamsa's determination to kill him. As soon as he appeared, it is the business of the assurers to try to kill the Supreme Personality of Godhead, or to prove by all means that there is no God, or that Krishna is an ordinary human being and not God. Lord Krishna is not affected by such determination of men of Kamsa's class, but in order to play the role of a child, he agreed to be carried by his father to the cow pastures of Nanda Maharaj, because Vasudeva was afraid of Kamsa. Nanda Maharaj was due to receive him as his child, and Yasoda Mai was also to enjoy the childhood pastimes of the Lord. Therefore, to fulfill everyone's desires, he was carried from Mathura to Vrindavan just after his appearance in the prison house of Kamsa. He lived there for 11 years and completed all his fascinating pastimes of childhood, boyhood, and adolescence with his elder brother, Lord Baladev. His first expansion. Vasudev's thoughts of protecting him from the wrath of Kamsa is part of the transitory relationship. The Lord enjoys more when someone takes him as his subordinate son who needs the protection of a father than he does when someone accepts him as the Supreme Lord. He is father of everyone and he protects everyone. But when his devotee takes it for granted that the Lord is to be protected by the devotee's care, it is a transcendental joy for the Lord. Thus, when Vasudeva, out of his fear of Kamsa, carried him to Vrindavan, the Lord enjoyed it. Otherwise, he has no fear from Kamsa or anyone else. Znaczenie. Właściwie nie było potrzeby, aby wysyłać pana do domu Nandy Maharadża w obawie przed determinacją Kamsy, który zamierzał zabić go natychmiast po jego pojawieniu się. Usiłowanie zabicia najwyższej osoby Boga, czy dowiedzenie wszelkimi środkami, że Bóg nie istnieje, albo że Kryszna jest zwykłą ludzką istotą, a nie Bogiem, jest interesem asurów. Taka determinacja ludzi pokroju Kamsy nie ma najmniejszego wpływu na pana Krysznę, ale aby zagrać rolę dziecka, zgodzi się on, by jego ojciec Vasudeva, który obawiał się Kamsy, zaniósł go na pastwisko Nandy Maharadży. Nanda Maharadża miał otrzymać go za swoje dziecko. A Yashoda Mai również miała cieszyć się dziecięcymi rozrywkami Pana i dlatego dla spełnienia pragnień wszystkich, tuż po swoim pojawieniu się w więzieniu Kamsy, został przeniesiony z Matury do Vrindavany. Żył tam przez 11 lat i razem ze swoim starszym bratem Panem Baladewą, tą pierwszą ekspansją, spełnia tam wszystkie swoje fascynujące rozrywki okresu dziecięcego i młodzieńczego. Troska Vasudeva o ochronę Kryszny przed gniewem Kamsy należy do transcendentalnego związku. Pan czerpie więcej radości z tego, kiedy ktoś traktuje go jako zależnego od siebie syna, który potrzebuje opieki ojca, niż gdy przyjmuje się go za najwyższego Pana. Jest on ojcem każdego i chroni każdego, ale kiedy jego bhakta przekonany jest, że powinien otaczać Pana opieką, Pan czerpie z tego transcendentalną przyjemność. I tak, kiedy Vasudeva z powodu strachu przed Kamsą zaniósł go do Vrindavany, dla Pana było to źródłem przyjemności. W przeciwnym razie nie bał się on ani Kamsy, ani nikogo innego.
Text 27. Parito Vatsapai Vatsams Charayan Virat Vibhu Yamuno Vane Kujad Dvija Sankula Tanga Kripe. Translation. In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the river Yamuna through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. Tekst 27. W swoim dzieciństwie wszechmocny Pan w otoczeniu chłopców pasterzy i cieląc wędrował po brzegu rzeki Jamuny, wymierzając ogrody pełne drzew i napełnione wibracjami śpiewających ptaków. Report. Nanda Maharaj was a landholder for King Kamsa, but because by caste he was a Vaishya, a member of the mercantile and agriculture community, he maintained thousands of cows. It is the duty of the Vaishyas to give protection to the cows, just as the Kshatriyas are to give protection to the human being. Because the Lord was a child, he was put in charge of the calves with his cowherd boyfriend. These cowherd boys were great rishis and yogis in their previous birth, and after many such pious births, they gained the association of the Lord and could play with him on equal terms. Such cowherd boys never cared to know who Krishna was, but they played with him as a most intimate and lovable friend. They were so fond of the Lord that at night they would only think of the next morning when they would be able to meet the Lord and go together to the forest for cowherding. Znaczenie. Nanda Maharaja był dzierżawcą króla Kamsy, ale ponieważ z kasty był Wajsią, członkiem społeczności kupieckiej i rolniczej, utrzymywał tysiące krów. Obowiązkiem Wajsiów jest ochrona krów, tak jak obowiązkiem kszatrów jest ochrona istot ludzkich. Ponieważ Pan był dzieckiem, powierzono mu oraz jego przyjaciołom, chłopcom pasterzom opiekę nad cielętami. Ci chłopcy pasterze byli w swoim poprzednim życiu wielkimi rysi i joginami i po wielu takich pobożnych rodzinach osiągnęli towarzystwo Pana i mogli bawić się z nim na równych prawach. Tych chłopców pasterzy nigdy nie obchodziło, kim Krishna był, ale bawili się z nim jako najbardziej bliscy i ukochani przyjaciele. Tak bardzo przepadali za Panem, że w nocy myśleli jedynie o następnym poranku, kiedy to mogli spotkać się z Panem i iść razem do lasu, by paść krowy. The forests on the shore of the Yamuna were all beautiful gardens full of trees of mango, jackfruit, apples, guava, oranges, grapes, berries, palm fruit, and so many other plants and fragrant flowers. And because the forest was on the bank of the Yamuna, naturally, there were ducks, cranes, and peacocks on the branches of the tree. All these trees and birds and beasts were pious living entities born in the transitional abode of Vrindavan, just to give pleasure to the Lord and his eternal associates, the cowherd boys. Wszystkie lasy na brzegu Jamuny są pięknymi ogrodami pełnymi drzew mango, owoców dżak, jabłek, buław, pomarańczy, winogron, jagód, owoców palmowych i tak wielu innych roślin i pachnących kwiatów. I ponieważ las był położony na brzegu Jamuny, naturalnie były tam kaczki, żurawie i pawie na gałęziach tamtejszych drzew. Wszystkie te drzewa, ptaki i zwierzęta były pobożnymi, żywymi istotami, które narodziły się w transcendentalnej siedzibie Vrindavany, po to, aby dostarczyć przyjemności Panu, jego wiecznym towarzyszom, chłopcom pasterzom. While playing like a small child with his associates, the Lord killed many demons, including Aghasura, Bakasura, Palambasura, and Garbhadasura. Although he appeared at Vrindavan just as a boy, he was actually like the covered flame of a fire. As a small particle of fire can kindle a great fire with fuel, so the Lord killed all these great demons, beginning from his babyhood in the house of Nanda Maharaj. The land of Vrindavan, the Lord's childhood playground, still remains today, and anyone who visits these places, enjoys the same transcendental bliss, although the Lord is not physically visible through our imperfect eyes. Lord Chaitanya recommended this land of the Lord as identical with the Lord
and therefore worshipable by the devotees. The instruction is taken up especially by the followers of Lord Chaitanya, known as the Gaudiya Vaishnavas. And because the land is identical with the Lord, devotees like Uddhava and Vidura visited these places 5,000 years ago in order to have direct contact with the Lord, visible or not visible. Thousands of devotees of the Lord are still wandering in these sacred places of Vrindavan, and all of them are preparing themselves to go back home, back to Godhead. Bawiąc się jak małe dziecko ze swoimi towarzyszami, Pan zabił wiele demonów, łącznie z Agasurą, Bakasurą, Tarambasurą i Gardhasurą. Chociaż pojawił się we Vrindavan jako chłopiec, w rzeczywistości był on niczym przykryte płomienie ognia. Tak jak malutka cząsteczka ognia może rozniecić wielki ogień z upału, tak Pan, począwszy od swojego dzieciństwa w domu Nandy Maharadży, zabił wszystkie te wielkie demony. Ziemia Vrindavany, miejsce dziecięcych rozrywek Pana, istnieje nadal. I każdy, kto odwiedza te miejsca, doznaje tego samego transcendentalnego szczęścia, chociaż Pan nie jest fizycznie widziany dla naszych niedoskonałych oczu. Pan Chaitanya powiedział, że ta ziemia Pana jest identyczna z Panem i dlatego bhaktowie powinni otaczać ją czcią. Instrukcję tę przyjęli szczególnie zwolennicy Pana Chaitanya, znani jako Gaudiya Vaishnavowie. I ponieważ ziemia ta jest identyczna z Panem, wielbiciele tacy jak Uddhava i Vidura odwiedzili te miejsca 5000 lat temu, pragnąc mieć bezpośredni kontakt z Panem, widoczny czy niewidoczny. Do tych świętych miejsc Vrindavany nadal pętują tysiące wielbicieli Pana i wszyscy z nich przygotowują się do powrotu do domu, z powrotem do Boga. So this is something that we should all do at least once in a lifetime. We should visit Vrindavan. I to jest coś, co powinniśmy wszyscy robić przynajmniej raz w życiu, odwiedzić Vrindavan. Text 28. Kumarim dasayams chestam prekshan niyam rajo kasham rudan iva asan mugde bala simhava lokan kanaha. Translation. When the Lord displayed his activities just suitable for childhood, he was visible only to the residents of Vrindavan. Sometimes he would cry, but sometimes laugh, just like a child. While so doing, he would appear like a lion cub. Tekst 28. Jedynie mieszkańcy Vrindavany mogli być świadkami tych jego czynności, przejawianych odpowiednio do wieku dziecięcego. Czasami płakał, a czasami śmiał się, dokładnie tak jak dziecko. I wyglądał wtedy jak małe lwiątko. This story we're getting directly from Uddhava, who was there with him. I to bezpośrednio słyszymy od Uddhawy, który tam był z nim. Purport. If anyone wants to enjoy the childhood pastimes of the Lord, then he has to follow in the footsteps of the residents of Raja like Nanda, Upananda, and other parental inhabitants. A child may insist on having something and cry like anything to get it, disturbing the whole neighborhood. And then immediately, after achieving the desired thing, he laughs. Such crying and laughing is enjoyable to the parents and the elderly members of the family. But the Lord would simultaneously cry and laugh in the same way and merge his devotee parents in the humor of transcendental pleasure. These incidents are enjoyable only by the residents of Raja like Nanda Maharaj, and not by the impersonalists, worshippers of Brahman or Paramatma. Sometimes when attacked in the forest by demons, Krishna would appear struck with wonder, but he looked on them like a cub of a lion and killed them. His childhood companions would also be struck with wonder, and when they came back home, they would narrate the stories to their parents, and everyone would appreciate the qualities of their Krishna. Child Krishna did not belong only to his parents, Nanda and Yasoda. He was the son of all the elderly inhabitants of Vrindavan and a friend of all the contemporary boys and girls. Everyone loved Krishna. He was the life and soul of everyone, including the animals, the cows, and the calves. Znaczenie. Jeśli ktoś pragnie rozkoszować się dziecięcymi rozrywkami Pana, wówczas musi podążać śladami mieszkańców Radży,
takich jak Nanda, Upananda i inni mieszkańcy w roli rodziców. Pragnąc czegoś, dziecko może wykazywać upór i może płakać w niebogłosy, aby to osiągnąć, zakłócając spokój wszystkim w okolicy. A kiedy otrzymuje upragnioną rzecz, natychmiast zaczyna się śmiać. Taki płacz i śmiech sprawiają radość rodzicom i starszym członkom rodziny, więc Pan jednocześnie płakał i śmiał się w ten sposób i pogrążył swoich baktów rodziców w nastroju transcendentalnej przyjemności. Wydarzenia takie są źródłem przyjemności jedynie dla mieszkańców Vradży, takich jak Nanda Maharaja, a nie dla impersonalistycznych czcicieli Brahmana czy Paramatmy. Czasami, kiedy demony atakowały Krysznę w lesie, Kryszna wyglądał na zaskoczonego, ale spoglądał na nie niczym lwiątko i zabijał je. Towarzysze jego dziecięcych rozrywek również byli zdurnymi, a kiedy powracali do domu, opowiadali te historie swoim rodzicom i każdy był pełen podziwu dla cech swojego Kryszny. Dziecko Kryszna nie należało jedynie do swoich rodziców Nandy i Jasiody. Był on synem wszystkich starszych mieszkańców Cindawany i przyjacielem wszystkich odpowiadających mu wiekiem chłopców i dziewcząt. Każdy kochał Krysznę. Był on życiem i duszą każdego, nie wyłączając zwierząt, krów i cieląt. Text 29. Saeva Godhanam Lakshvinya Nekatam Sitago Visham Charayan Anugan Gopan Anar Venur Arirat Mat. Translation. While herding the very beautiful bull, the Lord, who is the reservoir of all opulence and fortune, used to blow his flute and thus enliven his faithful followers, the cowherd boys. Tekst 29. Pasąc piękne byki, Pan, który był źródłem wszelkiego przepychu i fortuny, zwykł grać na swoim flecie i w ten sposób ożywia swoich wiernych towarzyszy, chłopców pasterzy. Purport. As he grew to 6 and 7 years old, the Lord was given charge of looking after the cows and bulls in the grazing grounds. He was the son of a well-to-do landholder who owned hundreds and thousands of cows. And according to Vedic economics, one is considered to be rich man by the strength of his store of grains and cows. With only these two things, cows and grain, humanity can solve its eating problem. The human society needs only sufficient grains and sufficient cows to solve its economic problems. All other things but these two are artificial necessities created by man to kill his valuable life at the human level and waste his time in things which are not needed. Lord Krishna, as the teacher of human society, personally showed by his acts that the mercantile community or the Vaishyas should herd cows and bulls and give them protection and give protection to these valuable animals. According to Smriti regulations, the cow is the mother and the bull the father of human beings. The cow is the mother because just as one sucks the breast of one's mother, human society takes cow milk. Similarly, the bull is the father of human society because the father earns for the children, just as the bull tills the ground to produce food grains. Human society will kill its spirit of life by killing the father and mother. It is mentioned herein that the beautiful cows and bulls were of various checkered colors, red, black, green, yellow, ash, etc. And because of their colors and healthy, smiling features, the atmosphere was enlivening. Znaczenie. Kiedy Pan dorósł do 6 czy 7 lat, powierzono mu opiekę nad krowami i bykami na pastwiskach. Był on synem zamożnego gospodarza, który był właścicielem setki i tysięcy krów. Według ekonomii wedyjskiej za bogatego uważany jest ten, kto ma obfite zasoby zboża i mnóstwo krów. Jedynie dzięki tym dwóm rzeczom, krowom i zbożu, ludzkość może rozwiązać swój problem żywnościowy. Aby rozwiązać problemy ekonomiczne, ludzkie społeczeństwo potrzebuje jedynie wystarczającej ilości zboża i wystarczającej ilości krów. Wszystkie inne rzeczy poza tymi dwoma są jedynie potrzebami sztucznie stworzonymi przez człowieka i zabierającymi jego wartościowe życie na poziomie ludzkim.
i są wspomnieniem czasu na rzeczy, które w ogóle nie są konieczne. Pan Kryszna jako nauczyciel ludzkiego społeczeństwa osobiście pokazał poprzez swoje czyny, że społeczeństwo kupieckie, czyli Wajsiowie, powinno utrzymywać krowy i byki i w ten sposób zapewniać ochronę tym wartościowym zwierzętom. Według zasad Smriti, krowa jest matką, a byk jest ojcem istoty ludzkiej. Krowa jest matką, ponieważ tak jak ziemię pierś matki, tak ludzkie społeczeństwo korzysta z mleka krowy. Podobnie byk jest ojcem społeczeństwa ludzkiego, ponieważ ojciec zarabia na dzieci, a byk uprawia ziemię, aby wyprodukować pokarm zbożowy. Poprzez zabijanie tego ojca i tej matki ludzkie społeczeństwo zabije swojego ducha życia. Zostało tutaj wspomniane, że te piękne krowy i byki były różnego rodzaju kolorowe łaty, czerwone, czarne, zielone, żółte, popielate itd. I z powodu takich różnych kolorów i zdrowej radości tych zwierząt cała atmosfera była pełna życia. Over and above all, the Lord used to play his celebrated flute. The sound vibrated by the flute would give the friends such treasure of pleasure that they would forget all the talks of the Brahmananda, which is so praised by the impersonalists. These cowherd boys, as will be explained by Sukadeva Goswami, were living entities who had accumulated heaps of pious acts and were thus enjoying life with the Lord in person, and were hearing his genital flute. Go ahead. Poza tym pan zwykł grać na swoim słynnym flecie. Dźwięk wibrowany przez jego flet dostarczał takiej transcendentalnej przyjemności jego przyjaciołom, że zapominali o wszelkich rozmowach o Brahmanandzie, która jest tak chwalona przez impersonalistów. Ci chłopcy pasterze, jak to zostanie wytłumaczone przez Szukatewego swojego, byli osobami, które zgromadziły ogrom pobożnych czynności i skutek tego mogły cieszyć się osobistym towarzystwem Pana i słuchać jego transcendentalnego fletu. In the Brahma Samhita 530 confirms the Lord's blowing his transcendental flute. Venam varantam aravinda dalaya daksham vahavatam visam asitam buddha sundarangam kandarpakoti kinmakimaraya visesha sobdam govindamari purusham amahan bhajami. Brahmaji said, I worship Govinda, the primeval Lord, who plays on his transcendental flute. His eyes are like lotus flowers. He is decorated with peacock plumes, and his bodily color resembles a fresh black cloud. Although his bodily features are more beautiful than millions of cupids. These are the special features of the Lord. O grze Pana na jego transcendentalnym flecie mówi Brahma Samhita 5.30. Venung fanantem aravinda dalaya taksham parhavatam sam asitam buddha sundarangam kandarvakoti kaminiya vishesha shobha govindamadi purusham tamaham bhajami. Ramadji powiedział, wielbię Govindę, pierwotnego Pana, który gra na swoim transcendentalnym flecie. Jego oczy są niczym kwiaty lotosu, jego dekorowany pawimi piórami. Jest dekorowany pawimi piórami, a kolor jego ciała przypomina świeżą, czarną chmurę. Chociaż jego cechy cielesne są piękniejsze niż miliony kupidynów. Takie są szczególne cechy Pana. Text 30. Prayuk Tanboja Vajena Mahina Kama Rupenaha Lilaya Vyanudat Tamstan Bala Kridakakan Ivaha. Translation. The great wizards who were able to assume any form were engaged by the king of Boja, Kamsa, to kill Krishna, but in the course of his pastimes, the Lord killed them as easily as a child breaks dolls. Tekst 30. Pragnąc zabić Krysznę, król Bodży Kamsa zaangażował wielkich czarnoksiężników, którzy posiadali zdolność osiągnięcia jakiejkolwiek upragnionej przez siebie formy. Ale tak jak dziecko z łatwością rozbija lalki, tak Pan zabił ich podczas swoich rozrywek. Any questions so far? Czy są jakieś pytania? Text 30.
Prayuktam Bojirajena Maina Kama Rupina. We did it. Report. The atheist Kamsa wanted to kill Krishna just after his birth. He failed to do so, but later on he got information that Krishna was living in Vrindavan at the house of Nanda Maharaj. He therefore engaged many wizards who would perform wonderful acts and assume any form they liked. All of them appeared before the child Lord in various forms like Aga, Baka, Putana, Sakata, Trinavrata, Denuka, and Gardava. And they tried to kill the Lord at every opportunity. But one after another, all of them were killed by the Lord, as if he were only playing with dolls. Krishna played with toy lions, elephants, boars, and many similar dolls, which were broken by the children in the course of these playing with them. Before the Almighty Lord, any powerful living entity is just like a toy lion in the hands of a playing child. No one can excel God in any capacity, and therefore no one can be equal to or greater than him, nor can anyone attain the stage of equality with God by any kind of endeavor. Jnana, yoga, and bhakti are three recognized processes of spiritual realization. The perfection of such processes can lead one to the desired goal of life in spiritual value. But that does not mean that one can attain a perfection equal to the Lord by such endeavor. The Lord is the Lord at every stage. When he was playing just like a child on the lap of his mother, Yasoda Mai, or just like a cowherd boy with his transcendental friends, he continued to remain God, without the slightest diminution of his six opulences. Thus, he is always unrivaled. Znaczenie. Ateista Kamsa pragnął zabić Krysznę tuż po jego narodzinach. Nie udało mu się to wówczas, ale później otrzymał informację, że Kryszna mieszka we Vrindawanie w domu Nandy Maharadży. Dlatego zaangażował wielu magików, którzy mogli dokonywać cudownych wyczynów i przyjmować dowolne formy. Wszyscy z nich pojawiali się przed Panem dzieckiem w różnych formach, takich jak Akha, Baka, Putana, Shakata, Tinavarta, Denuka i Gardabha. I przy każdej okazji starali się zabić Pana. Ale zamiast tego Pan sam zabił ich wszystkich, jednego po drugim, tak jak gdyby jedynie bawił się lalkami. Dzieci bawią się zabawkami w postaci lwiątek, słoni, niedźwiedzi i wielu podobnych lalek, które rozbijają w czasie zabawy. Przed wszechmocnym Panem każda potężna żywa istota jest jedynie niczym lew, zabawka w rękach bawiącego się dziecka. Nikt nie może przewyższyć Pana pod żadnym względem, dlatego też nikt nie może się Jemu równać czy też Go przewyższyć. Ani też nikt nie może osiągnąć stanu równości z Bogiem bez względu na wszelkiego rodzaju wysiłki. Jnana, yoga i bhakti są trzema uznanymi procesami realizacji duchowej. Doskonałość takich procesów może prowadzić do upragnionego celu życia o wartości duchowej, ale nie oznacza to, że przez takie wysiłki można osiągnąć doskonałość równą doskonałości Pana. Pan jest Panem na każdym etapie. Czy bawi się on jako dziecko na kolanach swojej matki Jashoda Mai, czy jako chłopiec pasterz ze swoimi transcendentalnymi przyjaciółmi pozostaje Bogiem. Jego sześć bogactw nawet na mniejszym stopniu nie ulega zmniejszeniu. W ten sposób zawsze jest on niezrównany. Text 31, no purport. Vipanam Vishapanena Nigraya Bojagan Dipam Utad Utpad Yapayayat Gravas Tatoyam Prakriti Stitam. Translation. The inhabitants of Vrindavan were perplexed by great difficulties because a certain portion of the Yamuna was poisoned by the chief of the reptiles, Kaliya. The Lord chastised the snake, king, within the water and drove him away after coming out of the river. He caused the cows to drink the water to prove that the water was again in its natural state. Tekst 31 bez znaczenia. Mieszkańcy Vrindavan stanęli w obliczu wielkich trudności,
Kiedy pewna część Jamuny została zatruta przez króla gadów Kalię, Pan jednak ukarał króla węża w wodzie i wypędził go stamtąd, a po wyjściu na brzeg rzeki nakłonił krowy do napicia się wody i udowodnił, że woda ta odzyskała swój naturalny stan. Text 32. Ayashayad go vena gopa rajam dvijotam maya vitasya koru barasya chikrishan sad vyayam vibhu. Translation. The Supreme Lord, Krishna, desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of the cows, and also he wanted to give a lesson to Indra, the king of heaven. Thus he advised his father to perform worship of Go, or the pasturing land, and the cows, with the help of learned Brahman. Tekst 32. Najwyższy Pan Kryszna zapragnął spożytkować bogactwa Maharadży Nandy dla uwielbienia krów i również pragnął dać nauczkę Indrze, królowi niebios. Tak więc poradził swemu ojcu, aby korzystając z mocy uczonych Brahminów dokonał kultu Go, czyli kultu pastwisk i krów. Report. Since he is the teacher of everyone, the Lord taught his father, Nanda Maharaj. Nanda Maharaj was a well-to-do landholder and owner of many cows, and as was the custom, he used to perform yearly worship of Indra, the king of heaven, with great opulence. The worship of the demigods by the general populace is also advised in the Vedic literature, just so people can accept the superior power of the Lord. The demigods are servant of the Lord, deputed to look after the management of various activities of universal affairs. Therefore, it is advised in the Vedic scripture that one should perform yagyas to appease the demigods. The one who is devoted to the Supreme Lord has no need to appease the demigods. Worship of the demigods by common people is an arrangement for acknowledging the supremacy of the Supreme Lord, but it is not necessary. Such appeasement is generally recommended for material gains only, as we have already discussed in the second canto of this literature. One who admits the supremacy of the Supreme Personality of Godhead does not need to worship the secondary demigods. Sometimes, being worshipped and adored by less intelligent living beings, the demigods become puffed up with power and forget the supremacy of the Lord. This happened when Lord Krishna was present in the universe, and thus the Lord wanted to give a lesson to the king of heaven, Indra, and therefore asked Maharaj Nanda to stop the sacrifice offered to Indra and to use the money properly by performing a ceremony, worshipping the cows and the pasturing ground on the hill of Govardhan. By this act, Lord Krishna taught human society, as he has instructed in the Bhagavad Gita, that one should worship the Supreme Lord by all acts and by all their results. That will bring about the desired success. The Vaishyas are especially advised to give protection to the cows and their pasturing grounds or agricultural land, instead of squandering their hard-earned money. That will satisfy the Lord. The perfection of one's occupational duty, whether in the sphere of duty to oneself, one's community, or one's nation, is judged by the degree to which the Lord is satisfied. Znaczenie. Ponieważ Pan jest nauczycielem każdego, również pouczył on swego ojca Maharadżę Nandy. Maharadża Nanda był zamożnym gospodarzem i właścicielem wielu krów. Jak to było w zwyczaju, corocznie zwykł z wielkim przepychem wielbić Indrę, króla niebios. Ten kult półbogów przez ogół ludności jest również polecany w literaturze wedyjskiej, tak aby ludzie byli w stanie przyjąć nadrzędną moc Pana. Półbogowie są sługami Pana, wyznaczonymi do zarządzania różnymi sprawami wszechświata. Dlatego pisma wedyjskie polecają, że aby zadowolić półbogów, należy spełniać jagie, ale ten, kto jest oddany najwyższemu Panu, nie ma potrzeby zadowalać półbogów. Kult półbogów przez zwykłych ludzi jest aranżacją mającą na celu uświadomić im nadrzędność najwyższego Pana, ale nie jest on konieczny.
Takie zadowolenie półbogów polega się jedynie dla korzyści materialnej. Jak to przedyskutowaliśmy już w drugim kanto tego dzieła, ten, kto uznaje supremację najwyższej osoby Boga, nie musi wielbić drugorzędnych półbogów. Czasami otrzymując kult i podziw od mniej inteligentnych żywych istot, półbogowie napełniają się dumą z powodu swojej siły i zapominają o supremacji Pana. To zdarzyło się wówczas, kiedy Pan Kryszna obecny był w tym wszechświecie i dlatego Pan chciał dać nauczkę królowi niebios Indrze. To też poprosił Maharaja Nandę, aby zatrzymał ofiarę poświęconą Indrze i aby użył pieniędzy właściwie na spełnienie ceremonii dla wielbienia krów i pastwisk na wzgórzu Govardhana. Poprzez ten czyn Pan Kryszna pouczy społeczeństwo ludzkie zgodnie ze swoją instrukcją w Bhagavad Gicie, że należy wielbić najwyższego Pana wszelkimi swoimi czynami oraz wszystkimi rezultatami tych czynów. To przyniesie pożądany sukces. Wasiowie szczególnie mają chronić krowy i swoje pastwiska albo ziemie rolnicze, a nie marnować swoich ciężko zarobionych pieniędzy. To zadowoli Pana. Doskonałość jego zawodowego obowiązku, czy to w sferze obowiązku wobec samego siebie, własnej społeczności czy własnej nacji, jest sądzona według tego, do jakiego stopnia zadowolony jest Pan. Text 33. Visatindre Vishjar Kopad Bhagavan Mane TV Valaha Gotra Lilata Patrena Tatro Badranu Green Nata. Translation. O soul of Vidura, King Indra, his honor having been insulted, poured water incessantly on Vrindavan, and thus the inhabitants of Raja, the land of cows, were greatly distressed. But the compassionate Lord Krishna saved them from danger with his pastime umbrella, the Govardhan Hill. Tekst 33. O spokojny Viduro, kiedy honor króla Indry został znieważony, zsyłał on na Vrindavanę bezustanne potoki deszczu i wskutek tego mieszkańcy w Radzi ziemi krów byli wielce zaniepokojeni, ale współczujący Pan Kryszna ocalił ich od niebezpieczeństwa parasolem swoich rozrywek z górzem Govardhana. Text 34. Sarachchasi Karir Mristam Manayan Rajani Mukam Gayan Kala Param Rime Strinam Mandala Mandanaha. Translation. In the third season of the year, the Lord enjoyed as the central beauty of the assembled women by attracting them with his pleasing songs in an autumnal night, brightened by moonshine. Tekst 34. W trzecim sezonie roku, jesiennej nocy oświetlonej blaskiem księżyca, Pan oddawa się przyjemnościom jako główna piękność pośród zgromadzenia kobiet, urzekając je swoimi ujmującymi pieśniami. Translation. I did a translation. Purport. Before leaving the land of cows, Vrindavan, the Lord pleased his young girlfriends, the Chandra Gopis, in his Rasa Leela pastimes. Here, Uddhava stopped the description of the Lord's activities. Znaczenie. Zanim Pan opuścił ziemię krów Vrindavanę, zadowolił swoje młode przyjaciółki transcendentalne Gopi w swoich rozrywkach Rasa Leela. Tutaj Uddhava zrobi przerwę w swoim opisie czynności Pana. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the third canto, second chapter of Śrimad Bhagavatam, entitled Remembrance of Lord Krishna. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do drugiego rozdziału trzeciego kanto Śrimad Bhagavatam zatytułowanego Wspominanie Pana Kryszny. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Can you hear? May I ask, yes. Materi Triloka Sundari asks, we have read about liberation of Shishupala in previous lecture. I don't understand completely because I heard that those who get to Brahmajyoti will have to
be born again. About word liberation, it is written. Dzisiaj mówiliśmy o wyzwoleniu, jakie otrzymał Shishupala i nie rozumiem, jakie to wyzwolenie, ponieważ też słyszeliśmy, że jeżeli ktoś się wtapia w Ramadzioti, to musi się znowu narodzić, więc jakiego rodzaju to jest wyzwolenie? They're not necessarily born again, but the tendency is they may be born again because there's no activity for them there. Niekoniecznie muszą się znowu rodzić, ale jest ta tendencja, żeby się znowu narodzić, ponieważ nie ma tam dla nich jakiejś czynności. So they want to do something. Sometimes they come back to the material world and open hospitals and things like that and think that would be good. I chcą coś robić, jak i personaliści w świecie materialnym chcą otwierać jakieś szpitale, czy coś w tym rodzaju. But there's not, some can just remain in the Brahmajoti, but they'll have knowledge and eternity, but no bliss. Ktoś może pozostać w Ramadzioti i tam ma wiedzę i wieczność, ale tam nie ma szczęścia. Because bliss is only available when we're doing something. Ponieważ szczęście jest jedynie dostępne, gdy coś robimy. Okay, next question. Następne pytanie. Next question is from Instagram. Mataji Nitegaura asks, I'm not able to chant 16 rounds, whatever efforts I make. It's been like that for 17 years. Could you please advise something? Jedna Mataji z Instagrama pyta, że nie jest w stanie intonować 16 rund już tak od 17 lat i czy Maharaj może coś doradzić. How many rounds she's chanting? A ile rund intonuje? She should fix a number that she can do every day without fail, and then try gradually to increase. Powinna mieć ustaloną liczbę rund, którą intonuje każdego dnia i stopniowo będzie mogła zwiększyć. That's the same thing I've been telling my friend Dagmara. She should set a number that she can do, and then gradually there'll be opportunity to increase a little, one more round a day instead of. But you have to fix a number that you can do every day without fail. I to samo radziłem Dagmarze, że powinna mieć ustaloną liczbę rund, które będzie w stanie intonować codziennie i potem stopniowo będzie mogła zwiększać. And if you can't do it that day, then you have to do it the next day. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego dnia, to następnego trzeba dokończyć. You have to make up for it the next day. Trzeba nadrobić następnego dnia. And then when you can do like that steadily for some time, then you think, okay, let me chant one more round. And then so gradually you raise the number. I jeżeli będziemy tak robić stale przez dłuższy czas, to postanowimy, żeby to zwiększyć i wtedy będziemy mogli mieć większą liczbę rund. One thing that helps me is I take a vow to chant so many rounds before I eat anything in the morning. Jedna rzecz, która mi pomaga, że robię taki ślub, że wyintonuję odpowiednią ilość rund rano, zanim cokolwiek zjem. So generally I can do the 16 rounds before I eat. I przeważnie jestem w stanie wyintonować 16 rund, zanim cokolwiek zjem. Okay, next question. Następne pytanie. Maharaj, could I also ask a question? I can't hear you. 1 second. Can you speak louder or something? Can you hear me? Yeah, that's better. Could I ask my question? Yeah. Sure. I understand that our sins, we are the only ones to blame for. But when I think about some things I did in my youth, I feel like I kind of didn't have any choice because of
I didn't have knowledge, my consciousness, my So you shouldn't blame yourself for society. that. So therefore, Krishna very clearly says, Masuchaha, don't worry about the past. Like you say, you were just a victim of your own nature, and you were committing sins without knowing that it was really sins. So, but now that you've come to Krishna consciousness, you have to give up that sinful life. Pytanie jest odnośnie naszego grzesznego życia, ponieważ ogólnie wiadomo, że sami jesteśmy winni tego, że grzeszymy, ale też Mataji mówi, że jak była mała, no to wydaje się, że ona nie była tak całkowicie odpowiedzialna za te wszystkie takie grzeszne czynności, ponieważ tak zależało to tak wielu innych zewnętrznych rzeczy i Maharaj mówi, że tak, nie należy tak winić się za to wszystko, co było w młodości, ponieważ działaliśmy zgodnie z waszą naszą naturę i Krishna mówi Mashuchaha, że nie należy przejmować się przeszłością i należy jedynie angażować się teraz w służbę oddania, służyć mu. It's an important point. Krishna will forgive us all the past, but we have to be determined not to commit any more sin. I to jest ważny punkt, że Krishna nam wybaczy całkowitą przeszłość, ale należy być zdeterminowanym, żeby nie popełniać więcej grzechów. But that also is not easy. To także nie jest łatwe. Therefore, association is very important. Dlatego bardzo ważne jest towarzystwo. If we associate with others who are struggling also and determined to give up bad association and bad habits, then we can become like them. Jeżeli mamy towarzystwo osób, które także się zmagają z tym, żeby porzucić niższe czynności i mają złe nawyki, to my także możemy się tacy stać. That's why I'm happy to have this Zoom conference every day, because I associate with all of you who are also trying to become pure devotees. Dlatego ja się cieszę, że możemy codziennie mieć tę konferencję na Zoomie tutaj, ponieważ mam tu wasze towarzystwo. Wiem, że wy wszyscy staracie się stać czystymi wielbicielami. And I see some of you are so sincere, Widzę, że niektórzy z was są tak bardzo szczerzy, like Vilas Manjari jak Vilasa Manjari and Adi Shakti. i Adi Shakti. So please continue giving me your association. To proszę, kontynuujcie, dawając mi swoje towarzystwo. Okay, we'll stop here and chant japa. Teraz będziemy intonować japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Rama Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Rama Rama, Hare Rama Hare Ram, Hare. Ram, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Rama Rama, Hare Hare Hare. Ram, Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Krishna, Rama, Krishna. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Okay, I have to go. So we'll see you tomorrow. Do zobaczenia jutro. Thank you for your prayers. I recovered from my illness. Dzięki waszej modlitwie wyzdrowiałem. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada. Jai. Bye. Харе Кришна. Спасибо вам всем. Dziękujemy. Hare Krishna. Dziękujemy za tłumaczenie, Prabhu. Dziękujemy bardzo. Харе Кришна, ты bardzo dziękuję. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна.